issues in relating to your organization. Am I correct? Relating to environment and as well as relating to your organizations. Based on this, I thought of some issues relating to a business. A business which is operating in a competitive world. Now, you have stated nearly 7 or 8 issues for your organization, but I have identified 14 issues for general organizations. Based on the discussion which we had, I have developed these issues. It is a hypothetical. Hypothetical means in imagination I am putting everything. Based on the experiences of your experience and my experience, I am putting this step 1, step 2. Therefore, we will discuss these issues one by one and we will develop strategic roadmap for this organization. Then simultaneously you imagine how to use this model in my business. See, in your business, right? That is the essence of this discussion. We will have it nearly 45 to 50 minutes, this issue, okay? Right, first is, there is a company, let us call it SS Limited or something, leader in the industry, is the leader, very big boss, is the leader, gradually losing market share. Yes, company market share is coming down. There is an issue. I am not getting fund or I am unable to increase the client strength, like that. There is a decrease in the market share. Therefore, revenue is coming down, is the meaning, or it is a stagnation. Right. Second, increasing pressure in the organization for maintaining profit. See, our surplus. There is insufficient surplus or keeping a particular profit is difficult. That is, profit is a question mark or surplus is a question mark. Right. Industry is facing declining profitability. See, industry, cement company, cement industry, sugar company, sugar industry. Industry is the combination of so many players in the particular group. Right. When industry is facing problem, when there is no demand, demand increase agala. When there is a declining trend or saturation in the demand, but many players are competing for that. What will happen is, first stage, competition will get intensified. First stage, the dominant competitor gradually aggress others market share, or emerging competitor will aggress others market share, grab others market share. Then weak player will go out, industry will get consolidated. This is the pattern. Therefore, competition will get intensified. Industry is in declining. Issue in the industry. For example, industry profitability is coming down, meaning there may be a price war or people started reducing the price, or availability of raw material may be lesser, or the price of inputs will be going up, or labor will be asking higher wages. Usually it will happen in steel industry. That is why margin is always lesser in steel industry. Let it be in any part of the world. It may be in US, India, Japan, anywhere, Korea, South Korea. The steel industry will have this type of issue, always this type of issue. Right. And also tire industry also having this type of issue, because those people buying tires are powerful buyer, bargaining power of the buyer is very high for the tire industry. Okay, that this issue will be there. Therefore, industry profitability is coming down. This S company profitability is coming down, and also this is also coming down. Therefore, this is reflecting this. Okay, right. See, when a problem is happening in a particular economy or a particular industry, that will affect all the players. How to survive? When you have to plan for survival. If you plan for survival, or if you plan for diversification, then you will survive. Otherwise, you will be one of the parties suffering. One of the parties who are all suffering, you will be one of the parties. Okay. Industry, actually these issues are given by consultant. Let us have like that. Industry experts predict that the
there would be consolidation in the industry. Consolidation is weak player will go out, only limited player will be there. This is the situation. Threat of the potential entrance is new player with the sophisticated technology is very high. Some players, existing player will follow sophisticated other technology. Some other new player from other industry will also come to this industry. Ramco system என்ன பண்ணானா டெக்ஸ்டைல்ல இருந்தா சிமெண்ட்க்கு வந்தா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா now they are in software. ERP software னு அருமையான ப்ராடக்ட் பண்ணோம். Ramco system ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸான ப்ராடக்ட் பட் miserably failed. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ண தெரியல. ERP first time when they introduced ERP enterprise resource planning. அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சோர்ஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல் பண்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே இன்டகிரேட் பண்ணும். ஒரு ஆர்டர் புக் பண்ணால் அதுலேருந்து எல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணி வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பர்ச்சேஸ்னு கொடுக்கும். ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் பண்ணும். எவ்ரி திங் வில் பி டன் பை. அது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் மீடியம் டைப் ஆஃப் யூனிட்ஸுக்கு அவன் டெவலப் பண்ணான். பட் ஹி மிசரபிளி ஃபெயில்டு பிகாஸ் ஹி வாஸ் அன்ஏபிள் டு கமர்ஷியலைஸ் இட். நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா பிசி, யூ ஹாவ் ஏ பிசி, லேப்டாப் இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களே, பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். யார் அது ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க தெரியுமா? தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா பண்ணவங்க வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவன் வந்து கமர்ஷியல் பண்ண தெரியாமல் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டான். ஐபிஎம்னா டபக்குன்னு உங்களுக்கு நினைவு வரும், டெல்லுனா நினைவு வரும், ஆப்பிள்னா நினைவு வரும். தீஸ் பீப்புள் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் கமர்ஷியலைசிங் தர் ப்ராடக்ட்ஸ், whereas the first mover or the innovator is unknown to the world. Right. Industry profitability is coming down. Threat of a new entry with sophisticated technology. The leader na S Limited, first leader S Limited, product line is strong but not attractive to the industry buyer. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா this line is clearly telling these companies are supplying products to the industry அப்படின்னு அர்த்தம். Right. Therefore product line good, solid or good. This is the strength of this organization. Top 4 players supply to 90% of the industry. The industry is dominated by 4 players. S is also 1%. S is also 1%. 4 player தான் இருக்கான், 4 player dominated. நான் சொல்ற பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் you get it in your mind, then we will discuss one by one. 2 players from the top 4. 2 players na இவங்க கிடையாது. From top 4 already started investing in R&D and technology. R&D investment by others. SS has well developed distribution network but unable to exploit the benefit. Distribution network good, not utilized. Morale of workforce is not good. Workforce question mark this. Organization is focusing on cost cutting. Then relatively low investment in resources. Low investment in resources, relatively low investment in resources. Difference இருக்கு. Relative அப்படின்னா always you will be compared with your competitor. யாரோடலாம் காம்பீட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட உங்களை ரிலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஆவரேஜ் இவ்வளவு தான் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னா உங்களது வந்து குறைச்சிருக்கு அர்த்தம். உங்கள் காம்படிட்டர் ஹையராக தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஹையர் பட் யூ ஆர் நாட் இன்வெஸ்டிங், அதான் ரிலேட்டிவ்லி லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Low investment. Right. The functional units of SS are not well aligned and hence unable to achieve budgeted result. They are unable to, this not aligned functional area.
idanga issue. These are the issue for the organization. Now, what is the major issue for declining in market share? What is the major issue for declining in market share? மார்க்கெட் ஷேர் குறையிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்? 14 பாயிண்ட் பார்த்தோம். இதுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஆம்பிக்யூட்டின்னு பேர். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுங்க, அப்ரோப்ரியேட் இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்க முடியாது நம்மளால். அப்ரோப்ரியேட் இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கலைன்னா நீங்கள் கீ ரிசல்ட் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க முடியாது. கீ ரிசல்ட் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கலைன்னா ப்ராப்பர் பிளானிங் இருக்காது. ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லைன்னா சக்ஸஸ் வராது. These are the sequence. ஓகே, நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கேஸ் ஸ்டடியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். மிஸ்லீடிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. அதை ஆம்பிக்யூட்டி, கிரியேட்டிங் ஆம்பிக்யூட்டி. ஃபைனலி வாட் இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் வில் பி இன் தி எக்ஸிபிட், டேபிள், நம்பர் ஆர் சம்வேர் இன் பிட்வீன் two sentences. One executive would have expressed in a particular way, that would be the key result ஏரியாவாக இருக்கும். Now in this case 2 or 3 key result area சொல்லுங்க. யார் சொன்னா? கரெக்ட், ரைட், நைஸ், ரைட். லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரைட். R&D இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லோ ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்ட், ஓகே. சரி, why do you say R&D is not strong? அப்படிதான் திங்க் பண்ணணும். கரெக்ட், திஸ் இஸ் கரெக்ட் தாட் ப்ராசஸ். சி, there is a competitive industry, there is a competition. The competitors are investing in R&D. Coming new player is also coming with sophisticated technology, but this organization is not investing. Therefore all these three will have a very big impact in future on the organization. Now he is the leader, in future he may not be the leader if he is keeping quiet. Right, very good, nice. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா the market share reduction is because of two reasons. One is macro industry profitability, another is this company action. பார்த்தீங்கன்னா player new entrance is coming and also other two dominant players are investing and they are focusing in building resources. This company is not indulging, therefore there is a high risk for this organization. இது வந்து just to you can conclude it, right? Now another functional related issue இந்த ஆர்கனைசேஷனில் functional related issue எங்கே இருக்கு? Where is functional related issue for this organization? Lack of awareness, skills. அந்த ஸ்கில் எந்த ஸ்கில் இல்லை? budget, இந்த budgeted result not. See, actually the functional areas are not aligned. They work in silos. Silo தானே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். They work in silos, right? One more thing, function one, this is correct. See, in an organization if functional areas are not aligned, what will happen? The strength of one function cannot be utilized by another function. Cost cutting activity is the actually cost reduction activity should be there. Cost cutting meaning you are going to get stringed over a period of time. Adanala that is also wrong decision by the, because in order to maintain profitability they indulge in cost cutting. See, business is always, I have conducted an analysis in my PhD thesis where I took 2000 companies in India, of which 167 companies made public limited companies. 167 companies made complete profit for 15 years. 25 years analyze பண்ணேன். அதில் only 15 இயர்ஸுக்கு தான் 167 கம்பெனி நான் அடுத்த 2000 கம்பெனி எடுத்து ஸ்டடி பண்ணதில் only 67 companies consistently made profit. After adjusting all balance sheet related items, other income நான் எடுக்க மாட்டேன். நான் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனியில் லாஸ் வந்துச்சுன்னா டு ஷோ எ பெட்டர் ரிசல்ட் தே வில் ஷோ அதர் இன்கம் பை அதர் கம்பெனிஸில் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டுட்டு இது பண்ணுறாப்புல அதர் இன்கம்னு காட்டுவாங்க. அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். 167 கம்பெனிஸ் தான் வந்துச்சு இந்தியாவிலேயே. 2000லேருந்து ஃபில்டர் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபில்டரிங் 1200 சம்திங், செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபில்டரிங் 867 கம்பெனிஸ் வந்துச்சு.
இது வந்து நான் பண்ணது வந்து it is 15 years before. 15 years before. பார்த்தீங்கன்னா only 167 companies தான் வந்துச்சு. அதனால always the companies will go through, organizations will go through business cycle. Somewhere there will be a profit, somewhere there will not be a profit. For maintaining profit, you should not get into cost cutting first. Okay. Functional alignment is not that. Then this is what this is. Resource is not properly utilized. This workforce morale is not good. This is also relating to function, HR function. This is also relating to HR function and as well as organization wide issue. Right. Now we have to develop strategic roadmap for turning around this company or making this company highly competitive. இதான் நம்மளுடைய aim அப்படினு வெச்சுங்க. Right. Now how do you go about? 4 domain இருக்கு. Always there are 4 domains. I will go to the theory, but I will not use the theory. I will apply it directly, these concepts. இது வந்து மாடல். இதான் this is strategic roadmap. Sample strategic roadmap, but these items will not come there. This is a template. This is something which we have to develop. சார் இந்த இது வேணும், பென். We will put it as financial. Okay, this, let it come, this is financial. Now in organizations, if you want to classify the organization into 3 other than finance, எப்படி classify பண்ணுவீங்க? Organization எப்படி நீங்க classify பண்ணுவீங்க? Any organization, profit or non profit organization, எந்த organization, எந்த institution கூட இருக்கலாம். Okay, production, HR, purchase, then service, then right, finance. முக்கியமானதை விட்டுட்டீங்களே. நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க, ஹெச்ஆர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஃபைனான்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க இதெல்லாம் வச்சு? அல்டிமேட்லி கஸ்டமர் இஸ் தி, இது வந்து லேகிங் வேரியபிள்னு பேர். இந்த ஃபைனான்ஸ் இஸ் தி லேகிங் வேரியபிள். லேகிங்னா ஏற்படக்கூடிய விளைவு, இது வந்து விளைவு, அவுட்கம். இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. இப்போ டு நாட் ஒரி அபவுட் திஸ். நவ் வி வில் ஒரி அபவுட் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர். கஸ்டமர்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இதுக்கு பேர் கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு பேர். நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள், பீப்புள் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது பீப்புள், ப்ராசஸ், ப்ராடக்ட். பீப்புள், ப்ராசஸ், ப்ராடக்ட். எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் 3P 4Pன்னு தான் சொல்லுவாங்க. பீப்புள்னா ஆல் பீப்புள் இன்டராக்டிங் வித் ஆர்கனைசேஷன் இன்க்ளூடிங் எம்ப்ளாயீஸ், ஆல் பீப்புள். ப்ராசஸ், வாட் ஆர் தி ப்ராசஸ் யூ கேரி அவுட். ப்ராடக்ட், வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் யூ ஆர் கிவிங். If you take these 3, automatically profit will come. If you start with the profit, you will not get profit. If you start with the people, then profit will happen. Okay, that usually you should keep it. See, the top 10 leaders of the 10 leaders of business in this book, it is very clearly mentioned. Those made huge profit in organization never express the term profit in their profession. They focused only on people, on process, on products. Okay. Therefore, this is customer perspective.
கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்னு பேர். ரைட். நீங்கள் எல்லாம் பர்ச்சேஸ், ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ராசஸில் கொண்டு வரலாம். ப்ராசஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். They call it as an internal process perspective, but we will put process perspective. லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட், this is first customer perspective, this is process perspective. Now this is the basis for which you will do here and it will happen. ப்ராடக்ட் வந்து இதுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம். இங்கே ப்ராசஸ் ஆகி இங்கே வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கும். இங்கே வேர் டு யூ கேரி அவுட் தீஸ் திங்ஸ்? ஆர்கனைசேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அவங்க ஆர்கனைசேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்ல மாட்டாங்க. I will write it after. Organizational perspective. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் எழுதுறேன். They will not say organizational perspective. They will say some other thing. Okay. Every organization is like human being. நல்லா நினைவு வச்சுங்க. Every organization is a human being. It will have its life. It will have its vibration. It will have its interaction with the environment and also individual. Right. சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன், திஸ் இஸ் த ஐடென்டிட்டி ஃபார் தெம்செல்வ்ஸ். அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேர்னிங் அண்ட் க்ரோத் அப்படிம்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஆர்கனைசேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்ல மாட்டாங்க, லேர்னிங் அண்ட் க்ரோத் அப்படிம்பாங்க. லேர்னிங் அண்ட் க்ரோத். See, nicely they have coined this word, learning and growth. These are the 4 perspectives. The organization, I will remove this one. Okay, this is pervading throughout every verticals. ஒவ்வொரு ஸ்பிளிட் பண்ணா கூட வரும் இதுல. This is the basis for all organization, irrespective of profit or non profit. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சேஞ்ச் ஆயிடும். நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு this will change. All these things will be the same. Only people will vary. Beneficiary donors will come, customers இல்ல. Customers are actually suppliers. Right. Now, in this organization product they are selling to whom? Industrial product nu vechinga. Based on this given statement, it is an industrial product. Right. To sell that product to the industrial customer, அவன் வந்து பெரிய கம்பெனி வாங்குவான். இப்போ நீங்கள் டயர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், ஆட்டோ அன்சிலரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், ஆர் கம்ப்யூட்டர் பார்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், ஆர் சம் அதர் காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். அந்த கேஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை என்ன கம்பெனின்னு. ரைட். நவ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் திஸ் ஒன், இதுக்கு வந்து கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணால் என்ன வரும்னா, இந்த இடத்துல வந்து we have to have something, here you have to have something. This case is, அதாவது this example வந்து is dealing with 2 crucial issues. One is this company is not investing in R&D, investing in resources, whereas other companies are doing that one. Correct? What is the need for investing in R&D? What is the need? New product development. Actually, new product development தான் இருக்கணும். See, or something, there should be an upgradation of the product, new product, something should happen in this organization. And the investment is here. And the investment எங்க பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராசஸில் தான் பண்ணுவாங்க. They will, it is a process perspective அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா. இப்போ ஒர்க் ஃபோர்ஸில் there are certain issues. What is the issue in workforce? Workforce morale has come down, right? Second வந்து there is no investment in R&D. Investment in R&D and also utilizing that resource will help for improving. Right. Therefore இங்க பாத்தீங்கன்னா first simple எடுத்தீங்கன்னா your customer
I will put it in a different intimacy. I will put it a very simple way, okay. Then here, operational excellence. Why I am putting operational excellence here, I will tell you. This is process perspective is relating to complete inbound logistics சொல்லக்கூடாது, purchase, production, distribution. இது வந்து processல வச்சுக்கணும். You should be very strong in relation to customer, in relation to process. You should be very strong. Okay, அதனால தான் இங்க verticalல போட்டேன். Operational, achieve operational excellence. Operational excellence is very broad. Okay, அதுக்கு objective you have to put. Then last is new product development. Competitors are investing and developing new product, whereas you are keeping quiet. The new product development or product development efficiency, anything you can put it. Efficient in product development. இது மூணு தான் வந்து these are the three verticals the organization has to focus based on the issues which we have discussed, 14 issues. Right. Now, see customer intimacy எப்போ வருங்க? Industrial customer இருக்கட்டும் or individual customer இருக்கட்டும், when the customer intimacy will come? When you will get the customer intimacy or client intimacy? When you will get? Any idea? Customer? Suppose you see, there are two things, customer satisfaction and customer relationship. When there is a customer satisfaction and as well as there is a enhanced relationship, customer intimacy will come. Customer intimacy is the outcome of two things. First thing is, your product should be perceived to be a qualitative one, then they will have a satisfaction, then you have a better relation or you have a relationship with the customer. Therefore, there are two things. One is you have to achieve customer satisfaction. Customer satisfaction. Or achieve or improve customer satisfaction. To improve customer satisfaction is the objective. This is one objective. You have to improve customer satisfaction. Now, a second is improve customer relation. Customer relation. This is two. These two will influence this. Right. When customer satisfaction is there, customer relationship will improve. This will support this, both will support this. These two, if you achieve these two objectives, you will develop customer intimacy. Automatically it will happen. Otherwise it will not happen. See, your product is not good. Even though if you develop your customer relationship, it will not give you result. Therefore, basic, from this you should achieve, both will give this satisfaction and if you have it, right. For improving customer relationship, you should go continuous interaction for which you can use technology. That is a separate area, okay. Let's process perspective. Is there any issue in this organization relating to process? The process வந்து சொல்றேன் பாருங்க. இந்த promotion, advertisement, okay, right. வேற ஏதாவது advertisement இதுக்குள்ள வந்துரும், customer intimacy-குள்ள கொண்டு வந்துடலாம். ஆர் வந்து இந்த process வந்து இதுக்குள்ள தான் கொண்டு வரணும். Promotion of the product, okay. Some other thing, இது வந்து process perspective. இந்த dimensionல சொல்லலாம், இந்த dimensionல சொல்லலாம், இந்த dimensionல சொல்லலாம். சரி, நான் இதை ஒன்று இங்கே வந்துடுறேன் பாருங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வரேன் பாருங்க. இம்ப்ரூவ் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்.
New product development. This is objective. Right. For doing this, what you have to do? For doing this, what you have to do? நீங்கள் இது பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? Research. Therefore, this is இந்த இடத்துல வரணும். Invest in R&D. ரைட்டா? Invest in R&D. வெயிட் பண்ணுங்க. Create performance culture. Workforce performance culture. Or change culture. Change culture ங்கிறத விட create தான் கரெக்ட். Create workforce performance. அங்க வந்து morale is not good. Therefore, you should transform into a performance culture. For that, you should do something. Okay. அத next processல கொண்டு வருவோம். So, invest in R&D, create performance, workforce performance culture, right? Closely observe. These two will improve. இது மட்டும் பத்தாது. One more thing is required. See, this is improve distribution network. See, இது வந்து கஸ்டமர்ல வருது பாருங்க. Distribution network operationல வருது பாருங்க. You have distribution network. That network is not performing well. Now closely observe me. Distribution network, if you improve distribution network and share the information, that will provide inputs for developing new product. இது வந்து எப்படின்னா this will இப்படி வரும். This will like see invest in R&D. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கேளுங்க. This will also help this. This and this will support this and this will see distribution network is strong but they are not using it. Why they are not using it? It may be workforce or they have not thought about properly in using it. See, information flow will be from distribution network to R&D because marketing and selling people will give you information about the existing product and as well as new product. Information flow அப்படி இருக்கும். Support will flow from here to there. Right? Therefore, this will give you an idea about this. Right. Now, this process perspective, invest in assets, invest in resources or assets with our technology, sophisticated technology. The invest in sophisticated technology, see invest in R&D, invest in sophisticated technology will put together help for this and also customer satisfaction. Improve quality of your product. Quality of product inge varanum. Just improve quality of your product. Quality of product. This will support this. This will support this. Right. Any other issue, major issue in this 14 numbers. Cost cutting you should discontinue immediately. You should invest. Any other major issue? For bringing in change in the culture, you should go for training and development. T&D, training and development, is organization wide, you should have it. And skill development will support this. Will support. Now in between you can introduce one more thing. That one more thing is developing innovation culture. This actually this create culture in which you should aim for what type of culture you want. That is performance culture and innovation culture you can bring in. Innovation performance culture, if you want to know about performance culture, then you can think of General Electricals. If you want to know about innovation culture, you can think of 3M. 3M. Okay. Therefore, training and development
this will give you change of culture and also support for introducing new product. Introducing new product, improving quality. This will support this. Right. Now, this is a very simple diagram I have given you. These are actually objectives and initiatives. If you closely observe, these are objectives and initiatives. Right. When there is a customer satisfaction and customer relationship is high, what will happen? Both will create an environment that will have an increase in the revenue. Right. This will increase the revenue. Right. When it increases, now you are, one more thing, improve product, new product development. This will also, new product being bought by this customer will have a better satisfaction, that will improve the increase in the revenue and market share. Increase in the revenue and market share. Whether my new product is successful or not, how do you find it out? In your new product, already you are producing 5 products and selling it. Now you have introduced 2 or 3 products. Which is successful, which is not successful? How do you find it out? Huh? What number? The new product நிறைய introduce பண்ணிட்டீங்க. Depend upon what is the percentage of new product sales in your total sales. If the percentage of new product sales is gradually increasing, you are successful in the introduction of the new product. Right. Clear? Right. Now, see what should happen. See, there is an increase in the sales. With a given capacity or with a given structure of assets, there is an increase in the revenue. There will be, if you invest in assets, there will be an increase in cost, but the cost per unit will drastically come down. See, investment is a kind of cost. Whereas, when you produce more quantity, variety of quantity, இதுக்கு பேரு economy of scope அப்படின்னு பேரு. Economy of scale and economy of scope னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. Economy of scale is if you increase your production level beyond certain level. See, இது graph இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்படி இந்த graph இருக்கு. இது வந்து cost per unit. நீங்க ஹோட்டல்ல எல்லாம் இது பயங்கரமா வர்க் ஆகும். காபி ஷாப்ல எல்லாம் வர்க் ஆகும் அதிகமா. This will work. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா output level. One shift, 1 day, 1 year எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். Output level or quantity. இந்த graph எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்படி தான் வரும். இந்த இடம் வந்து economy of scale அப்படின்னு அர்த்தம். Cost per unit, average cost per unit will be very, very lesser at this particular point. This is the optimum quantity of production for that factory or for that organization. இதில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு least cost per unit, total cost divided by number of unit produce போட்டிங்கன்னா இங்கே தான் வரும். இங்கே குறைச்சிருக்கும். This is the economy of scale. The economy of scale was accepted concept prior to 90s, 85, 90ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்துச்சு. அப்புறம் ஜப்பானீஸ்காரன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கோப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்துட்டான். ஸ்கோப் இது வந்து ஸ்கேல்னா சைஸ், ஸ்கேல் அப் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸ்கோப் அப்படின்னா ஸ்கோப்னா என்னென்னா, see when the customers are, when there is a competition is very hectic, competition ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்குது, similar product you are offering, what will happen when you are offering similar product, competition is hectic, you have to adjust your price or you have to offer, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துடும். Then your revenue will, net realizable amount will come down. ஏன்னா நீங்கள் ஆஃபர் கொடுத்துட்றீங்க, அப்போ ப்ராஃபிட் will come down. அப்போ என்ன பண்ணான்னா யோசித்தோம், what he did it, can I give variety of products by using the same factory or production platform? Can I increase the number of models or variety of product அப்படின்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணோம். இங்கே யாராவது பிஇ ஹோல்டர்ஸ் இருக்கீங்களா? பிஇ படித்தவங்க இருக்காங்களா? ரைட். சிங்கிள் மினிட் டை சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அது சிங்கிள் மினிட் கிடையாது, 10 நிமிஷத்துல பார்த்தணும். அதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டைப் பண்ணோன்னே அந்த நிறுத்திடணும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் மாடலை, அடுத்த மாடலை உடனே ஆரம்பிக்கணும். ப்ரொடக்ஷன் பிளாட்ஃபார்மே ரெடி பண்ணணும் இமீடியட்டாக. அது 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பண்ணணும். அவன் ஒரு டார்கெட் வச்சான், 9 மினிட்ஸில் பண்ணணும் ஆவரேஜ் ஆர் 10 மினிட்ஸ். அதுக்கு பேர் சிங்கிள் மினிட் டை சேஞ்சுன்னு பேர்.
Therefore, he made the production platform flexible. நார்மலாக அது இதெல்லாம் அருமையான ஐடியா. ஆக்சுவலாக ப்ரொடக்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ஐடியா. ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம்னா தி பர்டிகுலர் அசட்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆர் த ப்ரொடக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் மல்டிபிள் மாடல்ஸ் வித்தின் எ ஷிஃப்ட். ஷிஃப்ட்னா 8 ஹவரில் 3 டைப்ஸ் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா யூ கேன் கிவ் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டு பப்ளிக் அண்ட் யூ கேன் அவாய்ட் ஸ்டாக். இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாடல் வந்து அருமையான மாடல். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏஷியன் பெயிண்ட் இன்னும் பிரமாதமாக பண்ணோம். நீங்கள் இப்போல்லாம் ஏஷியம் இது போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் எனி கலர் வெரைட்டி. ஜஸ்ட் மிஷின் தான் மிக்சிங் அவன் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான். ஃபார் விச் ஹி ஹேஸ் இன்வெஸ்டட் எ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. நவ் ஹி இஸ் த லீடர் இன் தி மார்க்கெட். பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தி டீலர் நெட்வொர்க். whereas he has saved a huge money in terms of work in process, stock, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டான். Just base material and color he will send it to the outlet. They will carry out the process. யார் இந்த mixing process dealer outlet is. Therefore it is a part of process is being carried out. இது 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே செஞ்சிட்டான். Similarly, this Japanese organization wanted to have this is optimum, how much optimum variety I can produce in a production platform in a shift whereby my revenue will go up. வெரைட்டி நான் கொடுக்கும்போது ரெவன்யூ எனக்கு நிறையா வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் குறைச்சி தான் வரும். யூசிங் தி ரிசோர்ஸஸ் ப்ரொடியூசிங் 100 யூனிட், யூசிங் தி ரிசோர்ஸஸ் ப்ரொடியூசிங் 150 யூனிட்ஸ் விச் இஸ் பெனிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறப்பல தான் அது. சேம் திங் எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கோப். இங்கே வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் வரும்போது திஸ் சிஸ்டம் ஷுட் அகாமடேட் டு திஸ். ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட், சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ரெவென்யூ. இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா see, if we improve, invest in resources, work culture, performance culture, automatically what will happen is improve asset productivity or resource productivity. ப்ரொடக்டிவிட்டினாலே மெஷர்மெண்ட் தாங்க. இப்போ பேங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, ப்ராஃபிட் பெர் பிரான்ச், இன்கம் பெர் பிரான்ச் அப்படி தான் பார்ப்பான். அதான் அவனுடைய ப்ராடக்ட். அப்புறம் பிஸ்னஸ் பர் எம்ப்ளாயி பார்ப்போம். திஸ் இஸ் தேர் ப்ரொடக்டிவிட்டி மெஷர்மெண்ட். ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெவென்யூ பெர் எம்ப்ளாயி பார்ப்பான் ஆர் ப்ராஃபிட் பெர் எம்ப்ளாயி பார்ப்பான். ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் ஆங்கிள் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் சேல்ஸ் ஆங்கிளில் பார்ப்போம். ஓகே, வேல்யூ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதை எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நவ் இம்ப்ரூவ் அசட் ப்ரொடக்ஷன். இம்ப்ரூவ் அசட் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாகும் போது ரிடக்ஷன் இன் காஸ்ட் வரும். ரிடக்ஷன் இன் காஸ்ட், ரைட். இப்போ இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா இன்க்ரீஸ் இன் ப்ராஃபிட் வரும் ஆர் சர்ப்ளஸ் வரும். இன்க்ரீஸ் இன் ப்ராஃபிட் அட் ஏ கிவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், தென் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் கோ அப். தேர்ஃபோர் தே வில் நாட் டச் திஸ். இது எதுவுமே அவன் டச் பண்ண மாட்டான். திஸ் இஸ் தி லேகிங் வேரியபிள், திஸ் இஸ் லேகிங் வேரியபிள், திஸ் இஸ் லேகிங் வேரியபிள், திஸ் இஸ் லேகிங், திஸ் இஸ் லேகிங். These are the leading variable. இது வந்து initiative basic variable. Organization wide you have to carry out all investments, all initiatives that you should take in organization wide. நான் வந்து function wide சொல்ல, organization wide, to achieve in the functional area and as well as in this vertical where you are focusing. Customer intimacy, operational excellence and R&D. இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க, innovation, then you should carry out, these are the minimum. நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணது மினிமம். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இஸ் எ ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரோட் மேப். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னு பேர். நீங்கள் படிக்கும்போதே எப்படி படிக்கலாம்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திங்கன்னு வச்சுங்க, அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து மெயின் கான்செப்டாக எடுத்துக்கோங்க, சென்டர் எடுத்துக்கணும், சுற்றி யூ கேன் புட் மைண்ட் மேப் போல் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொன்றா போட்டு வந்து லிங்க் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. எது வந்து எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, விச் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் விச் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். தெரிஞ்சப்பறம் யூ வில் ஃபைண்ட் எ சொல்யூஷன் ஃபார் எனி ப்ராப்ளம். You will find a solution for any problem. If you are able to link it correctly, relate it correctly, surely there will be a solution. Which is influencing which? Sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னா, whether this is influencing that or that is influencing this னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். Then you should closely watch, observe. கவனிக்கணும், கவனிச்சுட்டு which is influencing which அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Cause and effect.
In this universe, anything that you do will have the impact. The impact may be unnoticed or unknown, but it will have its value. Right. This is what we call is strategic roadmap. Now, measurements. இப்போ இதில் ஏதோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எடுத்துங்க, இம்ப்ரூவ்னு இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று எடுத்துங்க. We will discuss how to measure. இது வந்து இனிஷியேட்டிவ், இன்வெஸ்ட் இன் ரிசோர்ஸ் இனிஷியேட்டிவ். இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் இருக்கு, இம்ப்ரூவ் கஸ்டமர் ரிலேஷன், கஸ்டமர் ரிலேஷன், இம்ப்ரூவ் கஸ்டமர் ரிலேஷன், இம்ப்ரூவ் கஸ்டமர் சாட்டிஸ். இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபேக்டர் போல தெரியும், ஆனால் அது ரிசல்ட் வில் பி இன் குவான்டிடேட்டிவ். ரைட். நம்ம நேற்றுக்கு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பார்த்துட்டோம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது. இன்றைக்கி வேறு டைமென்ஷன் எடுங்க, இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட். அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? வெதர் தேர் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் நாட். அப்படி குவாலிட்டி செக், குவாலிட்டி செக் இஸ் தி ப்ராசஸ். இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்னு மெஷர் பண்ணணும்ல. சேல்ஸ் வந்து உங்கள் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவே ஆகிருக்காது, இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கோயிங், அப்போ உங்களுக்கு வித்துருவீங்க, அப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க? சொல்ல முடியாது. டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும், உங்களோட விட உங்கள் காம்படிட்டர் மட்டமாக செய்கிறோம், அதனால் நீங்களே பரவாயில்ல, எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கன்னு சொல்லுவீங்க? கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து அவனுடைய பெர்செப்ஷன்னு நான் சொல்கிறேன். கரெக்டா? சரி, ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குது. சர்வீஸுக்கு வந்து குவாலிட்டி மெஷர் பண்ணுறது கஷ்டம், சர்வீஸுக்கு இப்போ குவாலிட்டி மெஷர் பண்ணுறது அதுக்கு நீங்கள் சொன்னது தான் கரெக்டான இது. இப்போ நான் டெலிவர் பண்ணுறது வெதர் இட் இஸ் அ குவாலிட்டேட்டிவ் ஆர் நாட்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும், நான் சொல்ல முடியாது. கரெக்டாக? ஆனால் அதே சமயத்தில் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்டாக இருந்தால் மெஷர் பண்ணலாம் இல்லையா? ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் இருந்தால் மெஷர் பண்ணலாம். ரைட். சரி, ரெண்டு இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. சேல்ஸ் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் இண்டிகேஷன் ஆஃப் யுவர் குவாலிட்டி. கரெக்ட். அதை வந்து மறுக்கவே முடியாது, டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா உங்களால் மெஷர் பண்ணலைன்னா மானிட்டர் பண்ண முடியாது, மெஷர் பண்ணால் மானிட்டர் பண்ணலாம். தான் சிம்பிள் லாஜிக் ஆர்கனைசேஷனில், ஷாப் ஃப்ளோரில். ஓகே. இப்போ ஒரு பேட்ச் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களோ, எவ்வளவு ஹவு மெனி டைம்ஸ் அல்ல ரிஜெக்ஷன் இருக்கா, ரீஒர்க் இருக்கா, யுவர் இன்சைடு ரிஜெக்ஷன் அண்ட் அவுட் சைடு ரிஜெக்ஷன் ரெண்டும் இருக்கணும். அவுட் சைடு ரிஜெக்ஷன் இஸ் காஸ்ட்லியர், டேமேஜ் பண்ணிடும் நேமை, காஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும். ப்ராசஸ் ரிஜெக்ஷன் கூட ஸ்டேஜ் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் சொன்னார்ல, ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ரிஜெக்ஷன் கூட பார்க்கணும். therefore how many items at what levels you have rejected, first அதை எடுங்க for the one particular period, then take an initiative to improve your quality. அப்புறம் செகண்ட் லெவலில் அதை மெஷர் பண்ணுங்க. if there is a significant level of reduction in these, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆர் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன், ஃபைனல் லெவல் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் எடுத்து பாருங்க. வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜாக போடுங்க, எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ இந்த ரிஜெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்க. புட் இட் இன் பர்சன்டேஜ், டோன்ட் புட் இட் இன் தி நம்பர்ஸ். நம்பரில் போடக்கூடாது, பர்சன்டேஜாக போடணும் ஆல்வேஸ். போடும்போது if the percentage is coming down, it is an indication that your quality is going up. 6 சிக்மான்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சில பேர் வெளியிலலாம் பேசியிருப்பாங்க. 6 சிக்மா அப்படின்னு சொன்னால், சிக்மாவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் யாராவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தெரியும். இப்போ நீங்கள் மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்க, அது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானீஸ் கம்பெனிஸ் ஹவு தே டிட் வெல் அப்படின்னா, குவாலிட்டி குருவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானீஸில் மொத்தம் 7 பேர் இருக்காங்க. குவாலிட்டி குருனே, வேர்ல்டு வைடு குவாலிட்டி குருனே அவங்கள சொல்லுவாங்க. 7 பேர் இருக்காங்க, அதில் 2 பேர் தான் ஜப்பானீஸ், மீதி 5 பேர் ஜப்பானீஸே கிடையாது. பட் தே வேர் தி ப்ரொஃபஸர் ஆர் வெரி பிக் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ், statisticians. They developed the model, those models were used by Japanese companies. Japanese companies used those models developed by so many professors, mathematics professors, in their workplace for developing that product. Now, who is intelligent? Is Japanese are intelligent or those people who developed it? அவன் டெவலப் பண்ண அதை இவன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டான். Their services were used by these companies in their shop floor. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பான்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பான். இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா 100 வருஷம் சார் இப்போ சொல்கிறாருல வாட்டர் ப்ராப்ளம் வருன்னு, சிம்பிளாக ஒரு லெவலில் எடுத்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். 100 years ஆஃப் ரெயின்ஃபால் இன் எ பர்டிகுலர் ஏரியா, ஒரு ஏரியாவை எடுத்துக்கோங்க, 100 years ரெயின்ஃபால் பாருங்கள். அப்புறம் வந்து 100 yearsக்கு அப்புறம்
30 years, 30 years, 30 years பாருங்க. Then if there is a shift in this distribution, if there is a shift in the distribution, rainfall average அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனே மாறுச்சு, ஸ்லைட்டாக மாறும். which side it is coming down னு பாருங்க. then it is an indication something is happening in the environment, natural environment. if it is not normally distributed, some environmental impacts are there in the rainfall. அப்படிங்கிறத ஆவரேஜே வந்து மாட்டோம், க்ளீனாக வரும். அதனால the normal distribution is the function of this universe or function of this world. இது ஏஜே இப்போ டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க, கண்டினியூஸாக they study it. ஆவரேஜ் ஏஜ் 30 years பிஃபோர் எப்படி இருந்திருக்கு, 20 years பிஃபோர் எப்படி இருந்திருக்கு, இப்போ 10 years பிஃபோர், ஆஸ் ஆன் டேட் வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் தி பீப்புள் இன் தட் பர்டிகுலர் ரீஜன். they analyze it. அதில் there is a shift. these are the indication for shifting. ஆர்கனைசேஷனில் அதே மாதிரி குவாலிட்டி, there will be a shift. பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வில் பி தேர். லேர்னிங் கர்வ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. உங்கள்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்களே நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கலாம். லேர்னிங் கர்வ் எஃபெக்ட்னு பேர். ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒன்று கொடுத்து செய்ய சொல்லுங்கள், தே வில் டேக் ஏ டைம். அதை நோட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு 4 ஐட்டம் செய்யட்டும், அப்புறம் 8 ஐட்டம் செய்யட்டும், அப்புறம் 16 ஐட்டம் செய்யட்டும், அப்புறம் 32 ஐட்டம் செய்யட்டும். இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து 1லேருந்து எடுத்துக்கங்க டைம். there will be a significant reduction in the time taken by the individuals to do that work. இதுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேலே போனால் இம்ப்ரூவ் ஆகாது. this is what we call it is a learning curve effect or experience curve effect ன்னு பேர். this study was carried out in போயிங்கில் எடுத்து செஞ்சாங்க அவங்க. in Boeing organization ஃபஸ்ட்டு ஏர்கிராஃப்ட்லாம் அங்கே ஒரு ப்ராஜெக்டே ஏர்கிராஃப்ட் தான், ஷிப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போல். நம்ம ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ப்ராடக்ட் கிடையாது, ஒரு ப்ராஜெக்ட் இஸ் எ ப்ராடக்ட் ஃபார் தம். assume that you are ordering, நீங்கள் இண்டிகோ கம்பெனின்னு வச்சுங்க, if you are ordering for 20 aircrafts மாடல் ஒரே மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா they will do it. at an average they will take 20 months to manufacture a aircraft. 20 passenger aircraft 20 months எடுத்துப்பாங்க. at an average they will take. இந்த 20 இதுவும் கொடுக்கறதுக்கு 2 இயர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஆகும். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வச்சு செய்வாங்க. 1 aircraft will take அசம்பிளியில் வந்து it will take roughly 20 to 22 months. போயிங்கில் இது ஸ்டடி பண்ணும்போது they have studied it. how, what is the time taken or what is the labor productivity மெஷர் பண்ணும்போது they measured it. this is what we call learning curve effects. குவாலிட்டிலையும் அதே மாதிரி வரும். the same thing quality will also happen. beyond certain level you cannot improve quality. 6 sigma level அப்படின்னா 1 million ஐட்டம் இருக்குல்ல, 1 million ஐட்டமில் 3 ஐட்டம் தான் டிஃபெக்டிவாக இருக்கலாம். இந்தியன் கம்பெனிஸ் வாங்கியிருக்காங்க 6 sigma. நம்ம இந்த டிவிஎஸ் குரூப்பில் இந்த ரேடியேட்டர் கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணதெல்லாம் வாங்கினா, வேறு எங்கேயுமே வாங்கலை. that itself an idea because they deputed a consultant and they came and visited. at that time there is a high demand for radiator cap. why should not produce னு சொல்லலாம், யார் ஃபாரின்லேருந்து வந்து கன்சல்டன்ட் அவன்ட்ட. then they invested money and started producing it. in that particular business they got it 6 sigma. அதில் தான் டெமிங் அவார்டு அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சு, அதில் தான் 6 sigma அவார்டு கிடைக்கும். நீங்கள் டப்பாவாலான்னு ஒருத்தர் இருப்பான் மும்பையில், டப்பா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ், அவங்களுக்கு 6 sigma சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. அதாவது ஒரு சிங்கிள் இது கூட டெலிவரி கூட மிஸ்டேக் கிடையாது அவங்கள்ட்ட. பட் ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் எஜுகேட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. அவங்களுடைய நியூமெரிக்கல் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பாக்ஸில் எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன், எந்த தெரு, எந்த பில்டிங், எத்தனாவது மாடி, எந்த ஆஃபீஸ், கலரில் இருக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கோட். அவனுக்கு எப்படி படிக்க முடியுமோ அப்படி தான் வச்சுருப்பான். திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜப்பனீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டைல். ஆக்சுவலாக எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க பாருங்கள், அவங்களுக்கு படிக்க தெரியாது, ஆனால் அவங்க கரெக்டாக டெலிவர் பண்ணுவாங்க. நாட் ஒன்லி a single delivery is a mistake. 6 sigma certificate they have it. ராஜஸ்தான் பீப்புளா? ஆமாம். ஆனால் ஒரு இது கூட தப்பாகாது. 10 லட்சம் டெலிவரி பண்ணால் கூட ஒன்று கூட மிஸ்டேக் ஆகாது. திஸ் இஸ் த ப்ரிசிஷன் இன் தர் அப்ரோச். இதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? இது ஒன்றும் பெரிய சயின்டிஃபிக்கெல்லாம் பண்ணலை. த பர்சன் ஹூ இஸ் இன் த ஃபீல்டு ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹீ இஸ் டூயிங். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். த பர்சன் இன் த ஃபீல்டு ஹூ இஸ் டூயிங் ஷுட் நோ வாட் ஹீ இஸ் டூயிங். அவருக்கு எது புரியுமோ அப்படி தான் சொல்லணும். இஃப் ஹி டஸ், நம்மளுடைய மெத்தடில் அவர்கிட்ட சொன்னோம்னா புரியவே புரியாது. therefore what he understand, the same language if you speak,